El Hospital Santa Veronica despertaba cada mañana con un cansancio silencioso que solo quien salvaban vidas podían entender. Las luces blancas parpadeaban suavemente sobre el piso pulido, y el aroma del desinfectante se mezclaba con el del café barato que lavaba horas recalentándose. Entre Camillas, monitors y pasos apresurados, Valeria Cruz caminaba con firmeza, sosteniendo una tabla de registros médicos contra su pecho. Tenía el rostro sereno, aunque por dentro cargaba el peso invisible de quien siempre da más de lo que recibe. Valeria no era rica. No era famosa. No tenía poder. Pero tenía algo que muchos millonarios jamás poseerían: dignidad. Desde hacía 8 años trabajaba como enfermera. Había visto morir a extraños, nacer bebés prematuros, abrazar viudas, calmar huérfanos, y aún así regresar al día siguiente con la misma entrega. Nadie sabía que antes de ponerse ese uniforme, había limpiado oficinas por la noche para pagar sus estudios. Nadie sabía que había rechazado ofertas de lujo para servir donde más la necesitaban. Y esa mañana, su mundo estaba a punto de colisionar con el del hombre más temido del país. Un silencio anormal cruzó la estación de enfermería como un relámpago. Las conversaciones se apagaron. Los teclados dejaron de sonar. El aire se tensó. Valeria levantó la vista lentamente. Allí estaba él. Alejandro Montenegro. El CEO millonario más poderoso del sector médico. Dueño de hospitals, clínicas privadas, laboratorios. Un hombre acostumbrado a que el mundo entero temblara cuando alzaba la voz. Su traje oscuro parecía hecho a medida del miedo que inspiraba. Su mirada era fría, calculadora, completamente deshumanizada. Esto es una absoluta vergüenza. Rugió con furia, azotando un expediente sobre el mostrador. ¿Quién es el incompetente responsable de este desastre? Nadie respondió. Las enfermeras bajaron la cabeza. Algunos médicos fingieron revisar papeles. El pánico se notaba en cada respiración contenida. Montenegro avanzó un paso más. Exigió respuestas ahora mismo. Valeria sintió como algo ardía dentro de su pecho. No era rabia. Era algo más antiguo. Más firme. El recuerdo de su abuela diciendo: El respeto no se ruega. Se pone de pie. Cerró lentamente su computadora. El sonido fue pequeño, pero suficiente para romper el silencio. El expediente es mío, dijo con calma. Todas las miradas se clavaron en ella. Una colega jadeó. Otra se llevó la mano a la boca. Montenegro giró su cabeza lentamente, como si no pudiera creer que alguien sin corbata se atreviera a hablar. Tú. Dijo con desprecio. Valeria dio un paso al frente. Y antes de que vuelva a gritar, quisiera que me explique exactamente cuál es el problema. El CEO quedó en shock. Nadie, jamás, le había pedido que bajara la voz. ¿Tú, me estás dando órdenes? Susurro, peligroso. No, respondió ella tranquila. Lo estoy enseñando a pedir. La tensión era tan densa que podía cortarse. El CEO se acercó con pasos duros. ¿Tienes idea de quién soy? Valeria lo miró fijo a los ojos. Usted es un hombre poderoso, dijo. Pero ahora mismo está en un hospital, no en un trono. Aquí todos merecen respeto. Un médico dejó caer su bolígrafo del susto. Montenegro apretó los dientes.
Tu error casi mata a un paciente. Y su grito casi destruye un equipo, replicó ella. Si hay un error, lo corregir. Pero no bajo humiliación. Silencio. El CEO miró el expediente con manos tensa. Lo abrió. Revisó los datos. 10 segundos. 20. 30. Su expresión cambió. El error, no era de ella. Valeria estaba limpia. Montenegro sintió por primera vez algo que jamás había experimentado frente a una amplita vergüenza. La enviar al ala ejecutiva, dijo finalmente, seco. Desde mañana. Todos quedaron paralizados. Valeria no sonrió. No agradeció. Solo dijo. Aprenda a pedir, no a mandar, y descubrirá lo que la gente pueda hacer por usted. El CEO giró y se fue sin responder. Pero una semilla ya había sido plantada. Y nadie imaginaba que esa humilde enfermera no era tan común como parecía. Al día siguiente, Valeria cruzó las puertas del ala ejecutiva con el mismo uniforme sencillo de siempre, pero el ambiente era completamente distinto. Los pasillos estaban alfombrados, las paredes decoradas con arte costoso y el silencio era tan profundo que cada paso parecía un desafío. Ali no se escuchaban lamentos ni gritos, solo susurros de dinero, secretos y poder. Los pacientes no eran enfermos comunes, eran magnates, políticos, herederos de imperios. Valeria sintió las miradas sobre ella desde el primer segundo. Para muchos, una simple enfermera no pertenecía a ese lugar. A los pocos minutos, una supervisora de rostro frío se lo acercó sin ocultar su desprecio. Lo indicó tareas que no correspondían a su puesto, como si quisieran recordarle que, por más que estuviera allí, seguía siendo inferior. Valeria no respondió. Ejecutó cada orden con dignidad absoluta. Pero el castigo real no tardaría en llegar. Alejandro Montenegro observaba desde la sala de monitorio. No la había llevado allí por admiración, sino por control. Quería verla equivocarse. Quería verla humillada. Quería demostrar que nadie podía desafiarlo sin pagar un precio. Sin embargo, algo comenzó a salir mal, para él. Ese mismo día, uno de los pacientes más poderosos del ala sufrió una complicación crítica. Los médicos entraron en pánico. Las alarmas sonaron. El hombre era clave para una fusión multimillonaria que Montenegro llevaba meses negociando. Una sola muerte, lo destruiría todo. Valeria entró a la habitación sin pedir permiso. Con manos firmes, detectó un error en la medicación que nadie había visto. Corrigió el tratamiento, estabilizó al paciente y evitó lo impensable. Cuando los doctores reaccionaron, el peligro ya había pasado. Minutos después, todos los ojos estaban sobre Valeria. Y por primera vez. Montenegro no habló como Jeff. ¿Cómo lo supiste? Preguntó, sin gritos. Porque escucho a mis pacientes, no solo a los monitors, respondió ella. El CEO sintió un golpe donde más le dolía, en su ego. Aquella noche, por primera vez en años, Montenegro no pudo dormir. La imagen de aquella enfermera humilde, corrigiendo a todo su cuerpo médico, regresaba a su mente una y otra vez. Algo dentro de él comenzaba a quebrarse, lentamente. Pero en las sombras del hospital, alguien más observaba. Alguien que sabía exactamente quién era Valeria en realidad.
Y que estaba a punto de revelar un secreto capaz de sacudir los cimientos del Imperio Montenegro. El ala ejecutiva estaba lina esa tarde. Directivos, inversionistas y médicos de alto rango se reunían para una presentación clave sobre la futura expansión del Imperio Montenegro. Alejandro caminaba entre ellos con su habitual seguridad, pero algo en su interior estaba inquieto. No había dejado de pensar en Valeria desde la noche anterior. En su mente, ella no era solo una enfermera, era una grita en su armadura. Antes de que la reunión comenzara, el hombre cuya vida Valeria había salvado pidió verla. Nadie entendía por qué un magnate de ese nivel quería hablar con una simple enfermera delante de todos. Cuando Valeria entró en la sala, vestida con su uniforme sencillo, algunos ejecutivos sonrieron con burla. Alejandro frunció el seno, incómodo. Esta es la mujer que me salvó la vida, anunció el paciente con voz firme. Y también es la razón por la que seguir invirtiendo en este hospital. Un murmullo sacudió la sala. El hombre se volvió hacia Alejandro. Pero hay algo más que usted debe saber, señor Montenegro. Usted permitió que su persona la tratara como si no valiera nada. Y eso es una vergüenza para su empresa. El silencio fue devastador. Alejandro sintió como cada mirada se clavaba en su espalda. Por primera vez, él era el observado. El juzgado. Entonces el magnate pronunció un nombre que golpeó como un trueno. Valeria Cruz Montenegro. Alejandro quedó pálido. Nadie entendía. Su padre fue uno de los fundadores originales de esta red hospitalaria, continuó el hombre. Usted heredó el poder. Ella heredó el legado humano. La sala explotó en susurros. Alejandro retrocedió un paso, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Valeria lo miró por primera vez no como jefe, sino como igual. Nunca quis este lugar por apellido, dijo ella con calma. Lo gain salvando vidas. El CEO sintió como su autoridad crujía frente a todos. La reunión se suspendió. Esa misma noche, las acciones del hospital temblaron. Y Alejandro comprendió algo aterrador. La mujer que él había intentado humillar, tenía más poder real que todo su imperio. La noticia se propagó por el hospital como un incendio imparable. En menos de una hora, médicos, inversores y medios ya susurraban el mismo nombre, Valeria Cruz Montenegro. Alejandro, encerrado en su oficina de cristal, observaba la ciudad desde las alturas sin poder respirar con normalidad. Por primera vez, el poder no lo protegía. Por primera vez, su apellido no lo salvaba. Los documentos comenzaron a llegar uno tras otro. Viejos contratos, firmas olvidadas, acuerdos silenciosos que él nunca se había molestado en leer porque siempre había creído que todo lo pertenecía solo por herencia. Pero la verdad era otra. El hospital no era completamente suyo. Parte del control legal permanecía bajo un fideicomiso, en nombre del padre de Valeria. Aquella tarde, se convocó una reunión de emergencia con la junta directiva. Alejandro entró con el rostro tenso. Ya no caminaba como un rey. Caminaba como un hombre acorralado. Valeria estaba sentada al fondo, en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. No buscaba venganza. No necesitaba gritar. La verdad gritaba por ella. Uno de los socios tomó la palabra. Durante años permitimos abusos,
gritos, humiliations. Hoy descubrimos que quien sostuvo el espíritu original de este hospital nunca fue usted, señor Montenegro, fue ella. Alejandro abrió la boca, pero ningún argumento salió. Otro directivo continuó. Usted dirigió con miedo. Ella sirvió con humanidad. Y los resultados ya están a la vista. La sala entera giró hacia Valeria. No quiero su puesto, dijo ella con voz firme. Quiero que este lugar vuelva a pertenecer a la gente, no al orgullo. El golpe fue silencioso, pero devastador. Esa misma noche, la Junta anunció una auditoría completa sobre la gestión de Alejandro. Sus gritos pasados, sus despidos injustos, sus abusos de poder, todo regreso como una tormenta perfecta. Empleados que antes calaban ahora hablaban. Víctimas que antes también ahora señalaban. Alejandro regresó solo a su oficina. El reflejo en el vidrio ya no mostraba a un rey, sino a un hombre vacío. Y por primera vez comprendió que el respeto que nunca pidió, era el mismo que ahora le habían quitado. La auditoría avanzó con una velocidad implacable. Cada día salía a la luz un nuevo informe, un nuevo abuso, una nueva firma usada para aplastar a empleados sin voz. Alejandro Montenegro observaba como su nombre, que antes abría todas las puertas, ahora cerraba todas las oportunidades. Los mismos ejecutivos que antes reían a su lado, ahora evitaban mirarlo. El hombre que gobernó con gritos comenzaba a probar el sabor del aislamiento. Mientras tanto, Valeria seguía trabajando como siempre. Atendía pacientes, consolaba familias, salvaba vidas. Rechazó entrevistas, premios, cámaras. No buscaba fama, solo justicia. Pero el hospital ya no la miraba como una simple enfermera. La miraban como un símbolo. Una tarde, Alejandro la esperó fuera de la sala de emergencias. Ya no lavaba traje, ni seguridad, ni arrogancia. Solo cansancio y un rostro quebrado. Tenías razón, dijo con voz baja. Yo solo sabía mandar, nunca supe pedir. Valeria lo miró en silencio. Yo viví años bajo tu sombra sin que superes que exista, continuó él. Y aún así, elegiste salvar mi imperio en lugar de destruirlo. No salve tu imperio, respondió ella. Salva los pacientes. Hay una diferencia. Alejandro tragó saliva. Están a punto de retirarme el control total, admitió. El hospital dejará de ser mío. Nunca lo fue, respondió Valeria. Solo lo olvidaste. Alejandro bajó la cabeza como jamás lo había hecho ante nadie. Ayúdame cambiarlo, suplicó. Valeria guardó silencio unos segundos que pesaron como años. Primero cambia tú, dijo finalmente. El título no te hará diferente. La humildad sí. Por primera vez, Alejandro entendió que había perdido el trono, pero quizás aún podía salvar el alma. Esa noche firmó su renuncia como director general. El Consejo designó una dirección provisional, asesorada por Valeria. El hospital no celebró con aplausos. Celebró con esperanza. El hospital amaneció distinto. No hubo gritos. No hubo miedo en los pasillos. Por primera vez en años, el silencio no pasaba, sonaba. Alejandro Montenegro ya no ocupaba la oficina de cristal. Aquella mañana llegó caminando solo, sin escoltas, con una carpeta bajo el brazo y los ojos cansados. Nadie lo esperaba como jefe.
Lo esperaban como un hombre que debía render cuentas. Y así lo hizo. Ante la junta directiva, médicos, enfermeras y personal administrativo, Alejandro habló sin gritar por primera vez en su vida. Confesó errors, abusos, despidos injustos, decisions tomadas por soberbia. No pidió excusas. No intento justificarse. Solo dijo la verdad. Y en esa verdad perdió el poder que nunca mereció, pero ganó algo que jamás había tenido, la oportunidad de reconstruirse. La dirección definitiva del hospital fue otorgada a un consejo humanitario, liderado por médicos, representantes del personal, y Valeria. Ella no aceptó un trono. Aceptó una misión. Cambió contratos abusivos, estableció protocolos justos, abrió becas para estudiantes sin recursos y creó un fondo para pacientes olvidados. El hospital dejó de ser un negocio de poder, para volver a ser un lugar de vida. Alejandro, ahora voluntario en las áreas que antes jamás había pasado, empujaba camilas, limpiaba pisos y sostenía manos temblorosas. Cada paso era un recordatorio del hombre que fue, y del hombre que ahora intentaba ser. Un día, una anciana lo reconoció. Usted era el que gritaba, ¿verdad? Alejandro bajó la cabeza. Sí, y daría todo por no haber sido ese hombre. La mujer tomó su mano. Entonces quidís. Ayud. Eso es pedir perdón con hechos. Desde la otra punta del pasillo, Valeria observó la escena. No con orgullo, sino con paz. Había demostrado que el verdadero poder no está en domina, sino en transformar. El hombre más temido del hospital se había convertido en uno más de los que sirven. Y la enfermera que todos subestimaron, terminó sanando algo más grande que un cuerpo. Sano un imperio entero.